ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ परमात्मा सावन कृपाल के चरणों के विच नमस्कार है, जिन्होंने इस गरीब आत्मा ते बड़ी भारी दया की। इस तरह दया की कि जिमें रविदास ने धोबियां की लड़की ते की, गगनौर के अंदर राजा पीपा अच्छा आपदे राज महलों में रह रहा सीगा। जब परमात्मा का शौक पैदा होंदा है, मैं दसदा हुंदा ना तो ऐसी आत्मा ते गरीबी का कोई असर होंदा है, ना अमीरी का ही होंदा है। जिस मकसद नूं ऐसियां पवित्र आत्मा आउंदियां हन, उही उन्हां दे अखां अगे हुंदा है। शाह बलख बुखारे नूं जब परमार्थ का शौक पैदा होया, अपनी बादशाही छड्ड के हिंदुस्तान च जाके कबीर साहब दे 12 साल बूहे ते झाड़ू कढ़िया, ताणी विच हथ वटाउंदे रहे, फिर जाके नाम प्राप्त कीता सीगा। I bow down at the feet of my beloved Gurudev, Lord Almighty Savan and Kripal, who have showered limitless grace upon this poor soul. They showered so much grace upon me, and in the way the grace was showered on the washerman's daughter by Guru Ravidas, in the same way my beloved masters have showered grace upon me. King Pipa was living in Gagnor. He was the king of Gagnor, and he was a very good king. He was living very comfortably in his palace. But when the desire to do the devotion of Lord was created within him, because he was a good soul, and often I have said that such souls within whom the desire to do the devotion of Lord is created, they are never affected by the poverty or the richness. For them, it doesn't make any difference if they are poor or rich. So, just like when the king of Balak Bukhara got the yearning to do the devotion of Lord, he gave up his kingdom of Balak Bukhara. He came down to India, went to Kabir Sahib, and for 12 years he cleaned the house of Kabir Sahib with the broom, and he also helped him in weaving the cloth. And after serving Kabir Sahib for 12 long years, and after giving up his kingdom, he was able to get the initiation from Kabir Sahib. राजा पीपा दा घर अंदर मंदिर बनाया सीगा, रोज देवते दी पूजा करता सीगा। लेकिन जब बारिश होनी हुंदी, आसमान विच बदल हो जाते हैं, आवाज़ गैबी आवे कि पीपा पूरा गुरु ढूंढ, नहीं तो काल बड़ी जबरदस्त ताकत है, वो खल निकाल दिंदा है। बगैर अगर गुरु तो कोई आत्मा मिल जाती है तो गिन गिन के उस तो हिसाब लेंदा है। King Pipa had made a temple in his palace, and he used to worship the idols in the temple. You know that when it is about to rain, the clouds form in the sky, and then we are sure that it is going to rain. In the same way, when the time of our meeting with the perfect master approaches, we also get the sign. So King Pipa, even though he used to worship the idols in the temple which he had made, he was doing that, but a hidden voice, a divine voice started coming to him, which said that, "Oh Pipa, you look for the perfect master, because negative power is such a power that if he meets any soul who doesn't have the protection of the perfect master, that soul doesn't get forgiven by the negative power, and the negative power tortures that soul. He even skins the soul. So in order to save yourself from that, you go and look for the perfect master." राजे पीपे ने आपके जितने भी सलाहकार सन राजकाज दे विच मदद करते सी, सब नूं बुलाया कि इस वेले कोई पूरा महात्मा है। सब ने कहा कि कबीर साहब
तो संसार चो जा चुके हैं। रविदास महात्मा है, वो पूर्ण है, वो नाम ना जोड़ सकता है, पर वो चमार जाति का है। सानू पता ही है कि मन जिहड़ा है ये काल दा एजेंट है, कोई भी मौका आपदे हत्थ विचों जान नहीं दिंदा हुंदा गा। ਇਹਦੀ ड्यूटी काल ने यही लाई है कि कोई आत्मा गुरु भगती ना करने पाए, आपदे घर वापस सचखंड की तैयारी ना कर लवे। अनेका किस्म के यह जब असी नामदान की तैयारी करते हैं विघन खड़े कर दिंदा है। So King Pipa called his counselors and the people who used to help him in ruling the kingdom and asked them if there was any perfect master available at that time. So they replied that Kabir Sahib has left the body and he was the perfect master, and after him Guru Ravidas is the perfect master, but he is a cobbler and he belongs to a low caste. Often I have said that mind is an agent of negative power, and he often creates many obstacles and hindrances when we come to the masters, when we go for the holy initiation. And he doesn't want to lose any opportunity. That is why he creates the doubts, he creates so many hurdles when we are about to come to the master. मन ने अंदरों भरम खड़े करने शुरू किए कि तू क्षत्रिय राजपूत हैं, एक चमार जाके गुरु धारण करें, हो सकता तेरी पब्लिक तेरे ते रैयत खराब हो जावे। कोई ऐसा मौका मिले कि जब किसी को पता ना लगे मैं जाके उन्हां तो जो पुछना पुछया वा। एक दिन कुदरत ही गंगा का पर्व लग्या होया सी, सारी प्रजा जिहड़ी सी उधर गंगा दे इशनान नूं जा रही सी। बड़ा अच्छा मौका मिलिया। उधरों रविदास जी भी कल्ले घर अंदर कुंड दे विचों पानी कढ़ के टिंड विच पा रहे सीगे। दिल च दया उठी महात्मा दे कि एक राजा होके मेरे पास आया है, इनू कोई अच्छा तोहफा देवां। ये भी याद रखे कि किसी महात्मा कोले गया सीगा। वो कहन लगे राजा कार बुक। हुण वो मन जिहड़ा है वो साथ नहीं छड्डदा गा। मन ने अंदर भरम पैदा किया कि ये चमार जाति का है, अगर ये हथ का पानी पी लिया तू चमार बन जाएगा। महात्मा का रोब भी हुंदा है। उसने की कीता, हाथ आपदे बुक कर दिते, पानी पीने लग्या, लेकिन खुलियां बाहां वाला जैसा कि कुर्ता है इस तरह का सीगा। उन्हें पानी संग दे अगे नहीं लगाया, सारा ही नीचे गेरी गया। दिल च ख्याल आया करे कि धोबी नूं बुलाया कि इसनूं खड़े काट में धो के लिया, किसी नूं पता भी ना लगे। दिल च वार वार ख्याल करता है कि मैनू इसने चमार ही बना देना सीगा। धोबी ने पट्ठी तैयार की। कायदा ये हुंदा है कि धोबी लोग अगर कोई दाग ऐसा होवे तो वो चूस के उस नीचे घेर देंदे है थुक नूं। वो नाबालग छोटी बच्ची सी, आप पट्ठी तैयार करन लग्या, उसनूं वो दाग चूसन वास्ते कह दिता। वो लड़की जिहड़ी पानी सीगा थुक सीगा वो अंदर नगाउंदी रही। हुण वो परम संत दे हत्थां दा दया दा पानी सीगा। जिवें जिवें ਉਹਦੇ अंदर वो थुक नगाउंदी गई, ਉਹਦੇ पर्दा खुल गया। ज्ञान ध्यान की बात करन लगी। आसे पासे पता लग्या कि धोबियां दे घरे एक बड़ी अच्छी आत्मा लड़की के रूप में है, बड़ी महात्मा है। हुण राजे ने जब सुनिया, परमार्थ का शौक सी, रात नूं गया। लड़की देख के खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। राजा कहन लग्या देख बेटी, मैं तेनों धोबियां दी लड़की समझ के नहीं आया, मैं एक महात्मा समझ के तेरे दर ते आया हैं। वो कहन लगी मैं तेनों राजा समझ के नहीं खड़ी हुई, मैं जो कुछ मिलिया वो तो इत्थों ही मिलिया है। वो हैरान हो गया कि मैं इत्थों किस तरह मिलिया है। वो कहन लगी कि जो राज सी, हकीकत सी, सच्चाई सी, वो तेरे कुर्ते के अंदर ही सी। सो जदों मन नूं आपदे घाटे का भी पता लग जाता है तो
ਭਜਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਿਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਪੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। So King Pipa's mind started creating doubts in him, and he started convincing him that you are a king belonging to the Kshatriya caste, which is the highest caste, and if you will go to a cobbler and if you will take him as your master, what will people say? It is possible that when the people will come to know that you have taken a low caste cobbler as your master, they may turn against you, and it is possible that he may turn you a cobbler too. So his mind started creating such thoughts, such doubts in him. But since he had the desire to do the devotion of Lord, he also started thinking that maybe I should find some occasion when I can go to see Ravidas, when nobody else would watch me doing that, and in that way I can get the knowledge of God. So it so happened that one day there was a big fair on the bank of river Ganges where everyone from the kingdom had gone. So King Pipa thought that that was the good opportunity to go to Ravidas because now nobody will know that he has gone there. So King Pipa went to Ravidas. At that time, Ravidas was working and he was taking the water from a bigger tank and putting in the smaller tank. So when Ravidas saw King Pipa coming, he thought that he is a king, but still he has come to my door and I should give him something. I should give him something which he may remember all the times. I should do something so that he may remember that he came to the saint. So when King Pipa came near Guru Ravidas said that, okay king, cup your hands. Now you know that when the master says something, because of his aura and because of his personality, the jivas cannot say anything. So since King Pipa was impressed by his personality, he could not refuse. So he at once cupped his hands, but his mind was again with him. So his mind told him that if you will drink this water, you will be made into cobbler and you will be spoiled. At that time he was wearing a long sleeve kurta like I am wearing. So when Guru Ravidas poured the water in his hands, he did not swallow that water, he did not drink that water. Instead, he just let the water flow down the sleeves of his kurta, and afterwards he returned to his home, thinking that if he had drank the water, he would have become the cobbler. So he called his washerman and he told him to wash the stain of that water right away. The washerman took the kurta, that shirt, to his home, and he started heating the water and told his daughter, who was very innocent and very young, to suck out the stain of the water. Now that daughter of the washerman was very innocent and young, so instead of spitting out the stained water, she swallowed, and as she went on swallowing the water, her inner vision got open and she started talking about the knowledge and she started talking about the inner planes, and that became known to the people in the neighborhood. And after a few days, everyone came to know that in the washerman's, that daughter of the washerman has become a Mahatma, and she is talking about the inner secrets and the inner knowledge. King Pipa also came to know about that washerman's daughter, and since he desired and he was yearning to do the devotion of Lord, so he came one night to the washerman's home. When the washerman's daughter saw King Pipa coming, she at once stood up.
So King Pipa said that, dear daughter, don't stand up. I have not come to you understanding you as a washerman's daughter, but I have come to you understanding you as a Mahatma, and I want some knowledge of God. She replied that, Your Highness, I have not stood up understanding you as a king, but I have stood up only because whatever I have got, whatever I have obtained, everything I have done, I have obtained from your shirt. The secret was in your shirt. Now, it is the quality of the mind that first he makes us do the mistake, make the mistake, and afterwards he himself makes us realize our mistake. So then King Pipa realized that it was the mistake he had made by not swallowing, by not drinking the water which was offered by Guru Ravidas, because by then he had realized that at that time Guru Ravidas was showering his grace upon him. So at once he went to Guru Ravidas and begged him to shower that grace once again on him. And he said that, I am sorry that I made that mistake. I should have drank that water. So Guru Ravidas said that, King, at that time such was the will, such was the mauj, and the water which I was giving you was not the water. It was the nectar which was being flown down from Sachkhand, and I wanted to give you that, but you did not accept it. Anyway, now I will give you the initiation, and you will have to meditate upon that Naam, and then you can get that nectar. So King Pipa got the initiation from Guru Ravidas, and after receiving the initiation, he did not just remain idle. He worked very hard in the meditation, and he became a perfect saint, and he attained the highest status of Sahaj. And his hymn, his Bani is included in Guru Granth Sahib, because you know that in Guru Granth Sahib, only those Mahatmas Bani is included who had attained the supreme status, the highest status. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Often this story is published in the magazine, and I often tell this story in the Satsang. And the purpose or the meaning of telling this story to you again and again is because there is a great relevance of my life to this story. ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣੇ, ਆਪਦੀ ਪਿਆਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। Saints are merciful one to the suffering ones. If someone becomes poor or humble, they are ready to shower their grace. If someone empties his cup and puts it in front of the master, they are always ready to fill it up. If someone becomes poor and humble, they are always ready to bless him with all the riches. To become poor doesn't mean that you have to give up all the belongings, all the things you have of this world. To become poor or humble means that if God Almighty has given you all the riches and all the things, still you use those things understanding it as Almighty Lord's. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ।
वो खुद ही अपनी दया मेहर करके इस गरीब आत्मा कोले गया, इस गरीब आत्मा नूं नाम दा अमृत दे के इस तपदी आत्मा नूं उठारिया। इत्थों अंदाजा ला सकते हैं कि साडे परमात्मा कृपाल किन्ने क अंतरजामी सन, की वो सानू आत्मा नूं देना चाहुंदे सन। Hazur Maharaj Kripal used to say that there is food for hungry and water for thirsty, and it is the law of nature, and the nature provides food for hungry and water for thirsty. He knew what was in the heart of the people, and the heart talks to the heart. For 25 years of his life, Master Kripal always used to say that the one who has come to give has no problem, and he only gives. All the problems are with those who receive. So he knew about the hearts of the people, and he knew what the desires were in those hearts. And according to their receptivity, according to their desires and yearning, he fulfilled everyone's desire, and he fulfilled everyone's yearning. Nowadays, in the present time, when you people go to Rajasthan, over there you find good roads, you find the canals, there is a lot of greenery there. But in the time when beloved Lord Kirpal traveled to Rajasthan, it was not like that. It was very dry, it was a desert, and the roads were not so good, and it was not very easy to travel in Rajasthan. So at that time, when it was very difficult to travel, Hazur Maharaj himself showered his grace upon me, and he himself went there to quench the thirst of this poor soul who was suffering and who was being heated up. He went there and he showered the rain of Naam upon this soul, because he knew that who is suffering for him, who is waiting for him, because he knew about our hearts. So the meaning of saying all this is for you to understand that how much all conscious our beloved Lord Kirpal was, and how he knew that who is sitting in his remembrance for him, and how he went to the places to quench the thirst of the dear ones. बचपने तो ही आत्मा अंदर तड़प सी कि मेरा कुछ गुआचा होया है, कि मैनू वो मिलेगा। इसे तड़प अंदर ही हिंदुस्तान के काफ़ी मठां जाने का मैंने मौका मिलिया, बहुत सारे साधुओं को मिलने का मौका मिलिया। लेकिन मैं ये भी दसदा हाँ, मैं किसी ते भाव नहीं लिया, किसी की निंदिया नहीं करी। जिन्ना कि किसी कोले हुंदा सीगा वो देण वास्ते भी तैयार सीगा, लेकिन जिस चीज़ की, जिस वस्तु की मैनू भुख सी वो मैनू ना मिली। अखीर मिलाप बाबा बिशन दास दे नाल होया। उन्होंने कुछ आस बनाई, पर वो करड़े बड़े सन, मजबूत बड़े सन। इस वास्ते उन्होंने दो शब्द का भेद दे के 18 साल उस नूं प्रगटी कल दे उत्ते लग्या। मैं दसदा ना, संत मत दे पहले व्यास ही मुश्किल हुंदे है, जद अंदर रास्ता चल पैंदा है फिर अभ्यास मुश्किल नहीं हुंदे गए। Since my childhood, I had this feeling that I have lost something, and in order to search for that lost thing, which I did not know what it was, I went to many places. I went to all the temples and the holy places in India, and wherever I went, and whatever the people over there had to offer to me, they offered, but I could not quench my thirst. And if I did not get what I was looking for from those places, I did not come back with the bad feelings or less faith in them. I always came back with good wishes. Finally, when after searching a lot, I came in contact with Baba Bishan Das. It was his grace which brought me into his contact. He gave me the initiation into the first two names. He was very strict and very strong, and it was very hard to get the initiation from him, but he was very gracious and he gave me the initiation into the first two names, and he made me do the meditation on those two names for 18 years, and he made me practically successful in that. Often I have said, dear ones, that the early meditation of the Sant Mat are very difficult to do, but once you start going within, then the later practices or the later meditation is not that difficult. मैनू कोई महाराज कृपाल सिंह
ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੋਨੀ ਹੱਥੀ ਦਾਤ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। I did not meet Master Kripal just by chance. He himself had sent me his dear one with the message that ask him to stay at home, I am coming, and he himself came. So you can very well imagine that how much all conscious he was, how much gracious he was, and with both his hands how much grace he wanted to shower upon me. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। When Lord Kripal went there, he did not talk about any worldly thing. The very first thing he asked me was, how is your meditation? Hearing that question, I felt very overwhelmed and I was very moved, because that was the first opportunity in my whole life that someone had come to me and asked me how I was in my meditation. ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਦੋ ਤੁਕਾਂ। ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪ ਸਭ ਦਸੀ ਕਿਸੇ ਭਜਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰਗ ਆਪਦੇ ਗਾਉਣੇ, ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। I had this habit of doing the poetry since my childhood. So when beloved Lord asked me that question about my meditation, I said this in the form of the poetry. I said that hundreds of thousands of people came to me and they all sang their own songs, but no one made me do the meditation, no one cared about my meditation. But today I am very fortunate one. Blessed is the day. Today I have such a guest in my home, and my fortune, my fate has been awakened that such a guest has come who has cared for my meditation. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪੀ ਸਕਿਆ, ਆਖਰ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। So a very brief hymn of Guru Ramdas ji is presented to you. He says that just like King Pipa had to struggle with his mind, and only because of his mind he could not drink the nectar even though it was offered to him by Guru Ravidas. And since he could not take advantage of the nectar which was offered to him, afterwards he had to take the initiation and work very hard to achieve what he could have easily achieved by drinking the nectar when Guru Ravidas had offered to him. It was only because of the obstacle of his mind that he was not able to take advantage of the grace of Guru Ravidas. So like that, Guru Ramdas Ji Maharaj here says that if there is anything, any enemy of ours, it is our mind. If there is any obstacle or any wall between us and God Almighty, that is the wall of our mind. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਮਰੀਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਧ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਕਾ ਮਤਾ ਅਗਾਧ। ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦ ਸਿੱਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕੇ ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਵੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਵਾਏ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਗਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। Kabir Sahib says that the whole world has become like a dead body in front of the mind,
Rare are the ones who are the dead bodies in front of the Master. But those who have become the dead bodies in front of the Master, they have traversed into the unreachable plane. You know that it is in the hands, or it is in the hands of the person who bathes or who washes the dead body, that how he wants to wash the dead body, whether he wants to wash it with nice soap and powder and like that, or whether he wants to put dirt on him, whether he wants to put a nice scent on it, or what, whether he wants to turn the body in this side or that side. So it is completely up to the person who is bathing the dead body, because dead body doesn't have any wish, dead body cannot say anything. In the same way, we people have become like the dead bodies in front of our mind, and that is why when the mind wants us to indulge in the lust, we indulge in the lust. When the mind wants us to indulge in the criticism and the other bad things, we do that. So whatever our mind wants us to do, we do that, and we have become just like a puppet in the hands of our mind. प्राण पढ़ के देख लो, बड़े बड़े ऋषि मुनियां ने ना जोगी छड्डे, ना तपी छड्डे, ना कोई हटी छड्डे। जदों इसका दा लग्या, इसने उन्होंने दुनियादारां नालों भी नीचे लाया दा। You may read the Puranas, in which you can read the stories of the rishis, and you will find that this mind did not spare even the rishis. He did not spare even the great people who perform the austerities and the great japis. When he was able to play tricks on them, when he was able to conquer them, he reduced those great people. He made them even worse than the ordinary worldly people. मैं दसदा हुन्ना संत कहाना आसान है, बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो परम गति नूं संत प्राप्त होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ। I have often said that it is very easy to be called a saint, but it is very difficult to become a saint. You will not find any story of any perfect master who was either conquered or who was fooled by the mind, or who did anything bad because of the mind. बसंत हिंडोल महला चौथा पन्ना 1179। मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाए। मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाए। साडी आत्मा जिहड़ी है वो सतपुरुष दी अंश है, मन ब्रह्म दी अंश है। साडी आत्मा जद सतपुरुष ने आप दे नालों सेवा वस हो के काल नूं सौंप दित्ती, पहला ये पार ब्रह्म दे विच निचले मंडलों में आई, उत्थे कारण पड़दा चढ़ गया। जद ब्रह्म विच आई तो इस दे उत्ते सूक्ष्म पड़दा चढ़ गया। जद शरीर विच नीचे आई, इस दे उत्ते स्थूल पड़दा चढ़ गया। बेशक जिहड़े ਬੱਦਲ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Our soul is the essence of Satpurush and our mind is the essence of the Brahm. When God Almighty became pleased with the negative power and when he asked for the souls were given to him, and when the souls were made to leave Sachkhand, and when they came down into the lower planes, when the soul came in Par Brahm, the causal cover was thrown upon her. Further, when she came down into the astral plane, she was covered with the astral cover. And furthermore, when she came to the physical plane, she got the physical covering on it. You know that when the clouds cover the sun, even though they cannot hide or they cannot shut off the light of the sun forever, but at least for some time they can shut off the sunlight. In the same way, even though these coverings cannot shut off the light and the radiance of our soul, but unless we remove these coverings, our soul cannot glow, we cannot see the light of our soul. So that is why unless we remove all these covers from our soul, and unless we go to the Parbrahm, our soul cannot become glorious and radiant. We can remove these coverings only when we go to the perfect master and bow down at his feet, and only after going to the master and doing as according to his instructions, we can shake off these coverings from our soul. ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੁੱਖ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। The mind also has got stuck in the pleasures of the organs of senses after coming here, and ever since he has also left his home, he has been attached and he has been entangled in all the unhappiness. ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਲਕ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੈ। The fish plays in the water and she is very happy looking at the waves of the water, and she doesn't pay any attention to the bait. Her attention is only towards the taste of the tongue, and she doesn't know that she is going to be caught because she is only thinking and she is only looking at the taste of the tongue. ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜੇ ਦੇ ਤਮਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। The deer is intoxicated hearing the music, but he doesn't care or is not aware of the time when he will be caught by the hunters and when the hunters will cut him into pieces. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੌਟੀ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਦਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। In the same way, looking at the fake elephant, the elephant becomes excited, and at that time he only remains aware or he only remembers the pleasure of one moment, but he doesn't remember or he is not aware of the fact that he will fall into the ditch which is made for trapping him, and he will have to suffer a lot. तो मन भी साडा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। In the same way, our mind is also running after those happinesses which are only for a few moments, but he doesn't remember the unhappiness which are
behind these momentary pleasures. ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਰਮ ਪਰਮ ਬਹੁਤਾਵੇ ਤਿਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਗੋਰੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾਰੂ ਸਿਰ ਤਾਰਿਓ ਕਰ ਮੰਦਰ ਆਣ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now he lovingly says that it is not that up until now no one has been able to control the mind. If no one was able to control the mind, we would not get to hear and read the stories or the methods of how to control the mind. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਲਓ ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। He lovingly says that you go and sit at the feet of such a Mahatma who has controlled his mind, and from him you get that technique or that method through which he has controlled the organs of senses and he has conquered his mind. If we will also do the practices by which he has controlled his mind and the organs of senses, we will also become successful. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Lord Kripal always used to say that what one man can do, the other man can also do that. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਗਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕਸ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕਸ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So that is why he says that just like in order to keep the elephant walk in the right direction, they use the god, and if the elephant is going on right or left side and or going in the wrong direction, they use that piece of iron, a rod, to keep him under the control. In the same way, you go and get that rod of the Shabad of the Master, and those who have that, they use that to keep their mind in control. If the mind is going here and there, or if it is not going in the right direction, they use the Shabad of the Master to keep the mind on the right track. ਗੁਰ ਅੰਕਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾਰੂ ਸਿਰ ਤਾਰਿਓ ਕਰ ਮੰਦਰ ਆਣ ਵਸਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੇ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਵਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। Now he prays to Almighty Lord, he pleads to Almighty Lord. He says that, O Lord, you bless us with the company of such a Mahatma so that we may also devote ourselves to your devotion. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਅਚੇਤ ਨ ਚੇਤੇ ਭਾਈ ਘਰ ਸੁਖ ਛੱਡ ਬਨ ਬਨ ਪਟਕਾਈ। Swami Ji Maharaj says that the jiva is unaware and he doesn't get the awareness.
giving up his own home, he is wandering in the wilderness. जाके घर सुक्का भंडारा क्यों फिरे परमा दर दर मारा. He in whose home is the treasure of happiness, why does he wander from one place to another? राधा स्वामी कहा बजाई बिन सत्संग बूझ न पाई. Radha Swami says this, making us understand that without the satsang we cannot get this understanding. बिन सत्संग बूझ न पाई भाग बिना सत्संग न पाई. Without the satsang we cannot get this understanding, and without the good fortune we cannot get the satsang. तुलसी साहब भी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हर कथा ना सहाय, चाहे सोवे चाहे चलाए चाहे दिए बात चलाए. सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. Tulsi Sahib also says that, O Tulsi, because of the effect of the previous sins and the previous karmas, one does not enjoy the stories of God. Even after coming to the satsang, either he sleeps there or he wanders here and there or he talks, and he doesn't take to his heart what is being said in the satsang. In the satsang also, even after coming to the satsang, unless God Almighty showers His grace upon us, we cannot benefit from the satsang, because we have come here to make our mind understand. But if we do not have the grace of God, only our body would be sitting here and our mind would be wandering here and there. Sometimes it is going in the marketplaces, sometimes it is going to the cinemas, sometimes it is going to some other place. Only we are sitting here as the body, but our mind, whom we want to explain and make understand the things, is not present here. कबीर साहब कहते हैं मन दिया कहीं और को तन साधा के संग, कहे कबीर कैसे लगे कोरी गजी रंग. Kabir Sahib says that you have given your body to the master, but you have given your mind to someone else. Kabir says that how can such a piece of cloth accept any color? इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी महाराज जिन्हों दी अखां खुलियां वो परमात्मा अगे अरदास करते कि हे परमात्मा तू सानू आपदी संगत दे सोबत दे. So Guru Ramdas Ji Maharaj, whose inner vision was open, he pleads and he requests, makes prayer to Almighty Lord. He says that, O Lord, you give us the sangat, the company of your beloveds. गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याये, हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाइए. संगत दे विच जाण दा की फायदा होएगा. साडे और परमात्मा दे दरम्यान बड़ी जबरदस्त हंकार दी हौमे दी रुकावट है, दीवार है. जदों असी सारे अमीर गरीब औरत मर्द बराबर बैठ के सत्संग सुनते हैं, साडे विचों जिहड़ा हंकार है वो खत्म हो जाता है. जदों असी सारे जाने रल के गरीब अमीर छोटे वड्डे सेवा करते हैं, उदों भी साडा मन नीवा हुंदा है. जदों एक ही तप्पड़ ते बैठ के असी खाना खाने हैं, फिर भी साडे भुलड़ मन नूं काफ़ी शांति मिलती है. नीवा होने का मौका साध संगति है. What will we gain after going to the sangat? He says that when we go to the sangat, we gain a lot, because we have a very great, very strong barrier or a very strong obstacle of our egoism. And this is the only thing which is keeping us away from God Almighty, which is separating us away from God Almighty. So when we go in the sangat, and when in the sangat, all of us, all the poor and rich, the low and the high, all of us, when we all sit together on the common platform, on the same platform, at the feet of the Master, then the egoism goes away. And also when we sit together in the langar, and we all, whether we are rich or poor or belonging to the high or low caste,
when we all sit together on the same platform and when we eat the langar there, then also our mind, the forgetful mind comes to understand that he has to be humble. And in the same way, when sitting at the feet of the Master, when we all sit together and do the devotion, our mind gets more opportunities to be humble. हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाए कर रतन लाल बोहो माणक लादे मन पर मिया लह ना ਸਕਾਏ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ Now lovingly he says that this body is not only made of blood, bones, skin and the flesh. Within this body, Lord Almighty has put many treasures of Naam. And since our mind is forgetful and is in the illusion, that is why he is wandering outside. ਹੁਣ ਜੇ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦਗੀਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਏਗੀ ਵਸਤੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥਿਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ Now if something is lost over here and instead of searching for it here, if we go to the other place in some other country and search for it, even if we employ a very heavy force or many people to search for it, we won't be successful in that search because we are not looking for that thing over here. The thing is lost here and we will find it only if we look for it over here. Whenever we will get it only from here. So even if we, no matter what we do, searching for that thing at some other place away from here, we won't be successful. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਨਾਈ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ Guru Tegh Bahadur Ji says that the fragrance is in the flower, the color is in the ink, and just like there is the butter in the milk, but we cannot take out all these things unless we cannot do it in the same way. God Almighty is also within us, but we cannot realize Him just by our efforts unless we go to the Master and take the knowledge from Him and do the meditation according to His instructions. We cannot realize Him. काहे रे बन खोजन जाई सर्वनमासी सदा अलेपा तो ही संग समाई पोप मद जो वास वस्त है मुकर में जैसे शाई तैसे ही हर वसे निरंतर कट ही खोजो पाई बाहर भीतर एको जाना ए गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई Why do you go in the wilderness to look for God when He resides within you? He is present within you. Exactly in the same way, the fragrance is hidden in the flower and the color is in the ink. In the same way, Almighty Lord, who is all-pervading, is present within you, and you should look for Him in your within. Nanak says that without realizing your own self, you cannot realize Him. ਕਾਰੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬੋਹ ਮਾਣਕ ਲਾਦੇ ਮਨ ਪਰ ਮਿਆ ਲੈ ਨਾ ਸਕਾਏ ਜਿਉ ਓਡਾ ਕੂਪ ਗੈਜ਼ ਖਿਨ ਕਾਢੇ ਤਿਉ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਸਤ ਲਹਾਏ
ਓਡ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਸਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੂਏ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਉਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਤ ਲਹਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Ode is a particular community of people who have this knowledge to find the water or the source of water which is hidden under the earth. And using their experience, they can easily tell us that where there is a well or where there is a source of water, those people have not made any well and they have not hidden it under the earth. Only because they have the experience, that is why they are able to tell us. And if we take advantage of their experience, we can dig out the well and we can use that water in the same way. Master is the one who helps us find the thing which we have lost. The masters do not have to put anything in our within. They themselves have got the peace of the mind by going to their masters and by doing the meditation according to the instructions of the master. We just have to take advantage of their experience. So just like with the help of the experience of the odes, we can find out the hidden source of the water. In the same way, by going to the perfect masters and doing the meditation the way they have done, we can also find Almighty Lord who is within us. ਜਿਉ ਓਡਾ ਕੂਪ ਗੈਜ ਖਿਨ ਕਾਢੈ, ਤਿਉ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਸਤ ਲਹਾਈਐ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸਾਧ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਜੀਵਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। Now Guru Ramdas Ji Maharaj says that neither the Sadgurus make us leave our homes, nor they make us leave our children and our family, nor do they charge any fees for giving us the knowledge, and also they do not make us wear any particular colored clothes. They shower grace upon us without asking for anything in return. And even after all this, if we do not take advantage of the Master's coming, and if we do not take advantage of them, our coming into this human body, the curse on our coming to the human body, it is useless. ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In the eyes of such Mahatmas, all the religions, all the communities, all the countries are alike, and they understand the whole world as their own home and as their very own. For them, it doesn't make any difference if one is rich or poor, or if one is young or old, or if one is man or woman, because they always look at the soul.
and the soul is the same of everyone, whether one belongs to India or to America or to any place. Everywhere the soul is the same, and since the masters, such Mahatmas, always look at the souls, that is why they understand the whole world as their own home. They always look at the soul, and the soul is one. Soul is innocent and pure. All the bad faults or all the shortcomings or all the difficulties are only with the mind. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. It doesn't matter when the saint was born, regardless of the time and the place where they came, and even though they have their own ways of description, but they all have the same thing to say, that God Almighty is one, and the path or the way to realize Him is also one, and that is within ourselves. ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਤ ਹੈ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਆਪਸ में 2 ਲੜੇ ਮਰਤ ਹੈ, ਮਰਮ ਨਾ ਕੋਹੂ ਜਾਣਾ. ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਝਗੜਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ. No saint ever tells us like the religious people tell us, since the religious people have made their own gods and they have made so many gods, and they always make one religion fight with the other religion. As in the time of Kabir Sahib, there were only 2 prominent religions, Hindus and Muslims, and he said that the Hindus say that Ram is ours and the Muslims say that Rahman is ours. Both of them fight with each other, but none of them have known the reality. So he says that the Hindus claim that Ram is their Lord and the Muslims claim that Rahman is their Lord, but no one has gone and met with him, and instead of that, in their name, they are fighting with each other. जिन ऐसा सतगुर साध न पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाये, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कोडी बदले जाए. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ. ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕੌਡੀਆਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Now Guru Ramdas Ji Maharaj says that human body is very precious. When many of our virtues are collected, then Lord Almighty becomes pleased with us and He gives us the human body so that we may do His devotion and go and meet with Him. The pleasures of this world, the passions, are like the shells. What we people do, we waste our precious human body just in the exchange of the shell, of all these shells, all the useless things. जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कोडी बदले जाए, मधुसूदन हरे तारे प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाए.
ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾਗਾ। Now he prays to Almighty Lord. He makes this request to Almighty Lord. He says that, "Oh Lord, without your grace, we won't be able to meet with such perfect masters. And even if we will meet perfect masters, if we do not have your grace, we won't believe in them, because the mind is sitting within us. And if you are not gracious upon us, we won't have any faith in them." ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆ ਨਿਤ ਪਾਸ। Guru Sahib says that the unfortunate ones never meet the master, even if the master is sitting next to them. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। He lovingly tells us that God Almighty showered grace on us, and He brought us in the contact with the perfect master. And when the perfect master showered grace upon us, He connected us with the Naam, and we reached that place, we reached that destination, reaching where all our desires come to an end and all our desires are fulfilled, and we get complete peace and we get complete contentment. How did all this happen? With whose grace all this happened? It all happened with the grace of our beloved master. So he says that we should be very grateful to our beloved Lord, because He showered grace upon us and He brought us in the company of the master, and the master showered His grace upon us and He gave us the Naam. And when we were able to do the meditation of the Naam according to His instructions and by His grace and with the encouragement, we have reached to that place, we have attained the highest status, and now we have got to that place where nothing except the peace prevails, and now we have reached our real home. Now Sevadars, please come to distribute the prasad, and there are some announcements to be made during the prasad distribution. This is an announcement. This is an announcement about the initiation tomorrow morning. All those people who have been accepted for initiation, who have seen the Master, who have filled out forms and have handed the forms in, should be in the courtyard at 7:15. That's the same courtyard where the interviews are held. Toutes les personnes qui ont vu le maître, qui ont été acceptées pour l'initiation et qui ont rempli le papier qui doit être rempli pour cela, devraient être demain dans la cour où se passent les entrevues à 7h moins le quart. Let me say the whole thing through, because I can't keep my head straight when the other translations will follow afterwards. People who have got the forms, who have expressed a desire for initiation and who have talked with the Master or seen him, should get, and have not yet handed in their forms,
who have talked with a representative also, should get them in tonight at the latest, please, so that we can figure you in for the initiation tomorrow. The initiation will be given in 7 different languages, in 7 different places. So it's important that we know exactly who is going to be there. And the regular program will proceed as usual, except that there will be as little activity as possible and as little noise as possible in the courtyard during the time that the initiation is being given. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur forme, mais qui ont vu le maître et devraient apporter la forme ce soir au plus tard. Par ailleurs, le programme normal sera tenu demain. Simplement, les gens sont priés d'être aussi silencieux que possible pour ne pas déranger l'initiation en cours. Mañana son las iniciaciones. Se les pide que todos aquellos que hayan sido aceptados por el maestro para la iniciación y que hayan llenado los formularios se presenten faltando un cuarto para las 7 en el patio principal. Aquellos que todavía no hayan dado su formulario lo pueden hacer esta misma noche. El programa va a continuar, simplemente vamos a procurar hacer silencio y que no haya ruido en el área del patio. Va a haber iniciaciones en 7 lugares diferentes, en 7 idiomas differentes. Dunque, quelli che hanno riempito il questionario sono stati accettati dal maestro per ricevere l'iniziazione, dovrebbero presentarsi domani mattina alle 7 meno un quarto davanti al portone laddove si era per i colloqui. Dunque l'iniziazione sarà tenuta domani mattina alle 7. Naturalmente le persone che non sono lì per l'iniziazione, cioè il resto della gente, dovrà seguire il programma regolare. L'iniziazione viene tenuta in ben 7 lingue, quindi insomma ci sono gruppi sparsi dappertutto, quindi è importantissimo che la gente se ne stia calma, segua il programma e non faccia rumori. Quindi chi non ha compilato ancora il questionario può farlo al massimo fino a questa sera. Grazie. Nel